Hi everyone, welcome. I'm Melaneia Warwick. I am working in collaboration with Professor Mike Wilson, who you just heard talking at Loughborough University. And this workshop will be around digital storytelling. And what I'd like to do really is talk to you a little bit about why we use this particular methodology in our work and what we think the benefits are. Now, quite a lot of that has been covered so far. So I appreciate that we can't really be as interactive as we'd like, but I might ask you to do one or two join in tasks using the chat facility in this workshop that we're in. You can find that chat facility just towards the sidebar. I have it on my right sidebar where it just says chat. And I think most of you will be familiar with it now. Hi, everyone. So you can use that a little bit later on. We're going to, I'll give a little bit of a talk. I'll give some slides and talk about our work. And then we're going to watch a couple of the digital stories that we created in this project. And at that point, I will ask you to join in by doing a tagging exercise, and I will explain what that is as we go along. We have around 45 minutes, I believe, unless that changes. So we'll keep a good eye on the time. So for here in the UK, that means we're going to finish around just past 2 o'clock. But Annika will help me with the timekeeping, I'm sure. So welcome. Thank you so much for joining. I hope it's useful. Please do put any questions you have in the chat facility as well. And if we've got time, we might be able to have a little bit of a Q&A towards the end, depending on how much we've got through. So I will now start sharing my my slideshow. Okay, so welcome, as I said, to our little workshop. I've already given you a little bit of a sense of what we're going to cover today. So why digital storytelling? Well, we have heard from our speakers earlier today that storytelling broadly. Could I ask people to turn off their audio? I can hear somebody's audio. Thank you so much. If you could just switch it off, that'd be great. Thank you. We've heard from everybody today really about the power of storytelling and how it can bring people together, and really how it's functioned as a way to build community. We've used it in this project to pass on traditions, practices, and knowledge that has been held within the community by people who are accessing mental health services and their care and support systems around them. So we know that the storytelling has this very powerful aspect to it. With digital storytelling, really what we're trying to do is disseminate and mediate the outputs of storytelling more broadly, utilizing technology. Obviously, technology allows us to push stories out further and wider than we otherwise might with regular storytelling approaches, which might be more localized. So really, we are now publishing and broadcasting stories much more easily than we would have done in the past. And this methodological approach really helps us to, I suppose, speak to other audiences that otherwise we may not have done. We know as well that we've talked quite a lot about this today, about how storytelling will reduce hierarchies of knowledge. And we are trying to use digital storytelling to reframe expertise through the participatory methods that we have talked about within these talks earlier today. So community members are really being asked to be very creative, but also to use and to learn technological approaches that will help them to reframe and reorganize their stories in a way that is very short, multimedia, usually 2 to 3 minute long multimedia pieces of information. They are like short films, essentially. And
Community members generally will develop the narrative and develop the visual elements of the story themselves. Sometimes they will add things like music or sound effects to their stories as well, which makes the stories multimodal. So Mike earlier talked about the purpose and value of storytelling, specifically in terms of the work that we do at the Storytelling Academy. And this is an example of one of the ways that we work. You can see it's very interactive, it's very participatory. And we use quite a lot of prompting and writing as a way in to develop our stories. So, what in the ways as we are going about trying to dismantle traditional knowledge hierarchies, we are trying to say that privileging particular types of knowledge over others isn't necessarily the best way for people to talk about their experiences. So we've said earlier that what we try to do is blur the boundaries between producers, implementers, and consumers of knowledge, to blur the boundaries, to ensure that there isn't a center, a particular strength or a particular hierarchy within a research group, that it's more distributed. And so that the research ownership itself belongs to not just the typical people who own research knowledge, but to actually the community members and their supports, the support systems. So in addition, what we want to do, and by doing this, what we want to do is really extend the research community by rethinking who benefits from the answers to research questions, who formulates research questions, and where research outputs can be disseminated. So digital storytelling allows us to work with people and communities that would not otherwise have engaged in storytelling work because of its flexible and democratic access. And we can try and target people who are hard to reach or maybe reluctant storytellers. And this is not to say that we don't value the roles of academic experts, but we often see that by working together, we can guide research along whilst getting genuine lived experiences from people within communities. So what I'd like to do is I'd like to invite one of my colleagues here to actually show you, to set up a link. I'm going to show you two digital stories. I'm just going to come out of this. Okay, so Yes. Annika is going to actually show you two of our stories. But what I'd like to do is invite you to come in, to be involved in the into watching the stories and participate in telling us what your impressions of the stories are. And I'd like you to do this in the chat facility if you'd like. So I'm going to invite you to write down 3 words that really tell us about the way that you reflect on these stories, how you experience these stories as you're watching them or when you finish watching them. So there are 2 stories. The first story is going to come on now. And before we start watching, I'll just say, Annika, very quickly, when we, because of the issues that we had in accessing our participants and our research participants in Kerala because of COVID, Yeah. when we were developing these stories, we decided to become quite creative in the way that the stories were normally are normally put together. So I said to you earlier that normally participants themselves develop the visual look and feel of their stories, but because we Yeah. couldn't access the participants to do this work with them because of our restrictions in traveling, we Yeah. decided that the stories would become more co-created than they normally were. And Yes. what we did was, as a team, we came together and we worked with an illustrator who interpreted the narratives of the stories. And so we have all of the stories have a consistent visual aesthetic that runs through them. And this illustrator is very experienced in working with people who are survivors of trauma,
or who are experiencing difficult times in their lives for one reason or another. And we work very closely with her to develop the visual aesthetic. And when you see all of the digital stories together, which you can do through the main stage here, you'll see that they all have a consistent visual aesthetic to them. So just to explain that to you in terms of why they look sort of similar when you look at them. So please watch the first story, and then if you could respond in the chat room with 3 words. We call this tagging in our work. This is an exercise we often do when we want people's responses to our work quite quickly. We'd like you to tag with 3 words after each of the 2 stories that you'll see, if you would like to. So, Annika, if you could play the first story, and Yes. maybe if you want to introduce the title, that would be fantastic. He is colorful snakes. Colourful snakes. Thank you. Yes. കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ പതുപോലെ ഞാൻ റോഡിന്റെ അരികൂടെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ കുറെ പശുക്കളെ കയറൊന്നും കെട്ടാതെ മേയാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പശു അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. ഞാനങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ അതിനെ ഓർത്തിങ്ങനെ പേടിച്ചൊന്നുമില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് സാധാരണ പശുവല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചു. പക്ഷെ പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനോടും ഒരു പേടി തോന്നി തുടങ്ങിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്തൊരു കട്ടിലുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആ കട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്തോന്ന് കുത്തുന്ന പോലെ തോന്നി. എൻ്റെ കഴുത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് പിടിച്ച് തിരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നി. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അലറി. ഞാനിപ്പം മരിച്ചു പോവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒച്ചയെടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് അവരെന്നെ ആദ്യമായിട്ട് പെരിന്തൽമണ്ണ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയത്. അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അവരെനിക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് തന്നു, കുത്തിവെച്ചു, അപ്പം ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ തന്നു. എന്തോ ഈ സംഭവത്തിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ സ്ഥിരം പാമ്പുകളെ സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. ഇങ്ങനെ പല നിറത്തിലുള്ള പാമ്പുകൾ ഇലകളില്ലാത്തൊരു മരത്തിൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന പോലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നല്ലൊരു ജിന്നിനെ സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങി. ചെറിയൊരു ജിന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖുർആൻ വായിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും വൃത്തിയായിരിക്കാനൊക്കെ കുറേ കൂടെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ജിന്നിനെ എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ശരിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ആ ജിന്ന് എൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ളതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നാറ്. കൂട്ടത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ സ്ഥിരം പാമ്പുകളെയും സ്വപ്നം കാണും. എന്തോ പാമ്പുകളെ കാണുന്നത് മാത്രം എനിക്ക് സ്വപ്നമായിട്ട് ഒരിക്കലും തോന്നാറില്ല. ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി എണീക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം ഒരു സർപ്പക്കാവായിരുന്നേ. ഇപ്പോഴും ഞാൻ പാമ്പുകളെ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ 2 ദിവസം മുന്നേ ഒരു പാമ്പ് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. കറുത്ത പാമ്പുകളെയും നല്ല വണ്ണമുള്ള പാമ്പുകളെയും ഈ കളത്തില് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. ഞാൻ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും എൻ്റെ ചുറ്റും പാമ്പുകളുള്ളതായിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട്. ഞാൻ എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ പാമ്പുള്ളത് പോലെയാ. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ പേടിയൊന്നുമില്ല. ആ പാമ്പുകൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ പിന്തുടരുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നാറ്. ചിലപ്പോൾ എന്നെ കടിക്കാൻ വരും, പക്ഷെ എനിക്ക് പേടിയില്ല. അതിനെ പുറത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടാലും ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചിന്തകളിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം അങ്ങനെ കരയാറൊന്നുമില്ല. അതിന് മാത്രം സങ്കടമൊന്നും ഇപ്പോൾ വരാറില്ല. എനിക്കെപ്പോഴും ഒരു നല്ല പെൺകുട്ടിയാവാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. എനിക്കറിയാം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങളുള്ള ഒരാളാണെന്ന്. ഞാനെപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവം എനിക്ക് പ്രത്യേക ശക്തികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല, ശരിക്കും അല്ലാഹു എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് എനിക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും ഒരുതരം പേടിയായിരുന്നു. ഇപ്പം എനിക്ക് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ശ്രമിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കാനും പിന്നെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്.
എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുടെയും വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്. പക്ഷെ ആരുടെ വിവാഹമായാലും ഈ പെൺകുട്ടികൾ വീട് വിട്ട് പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാതെ സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട്. കണ്ണൊക്കെ വല്ലാതെ നിറയും. ഇതാ ഇപ്പം വിറയ്ക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും. ഈ മരുന്ന് കഴിക്കണോണ്ട് എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട്. കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അവർ വിചാരിക്കില്ലേ എനിക്കെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാ. എന്തിനുള്ള മരുന്നാന്ന് വെച്ചാൽ തലവേദനയ്ക്കുള്ളതാണെന്നെല്ലാം പറയാം. പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ ചെന്നിട്ട് മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കണത് നാണക്കേടല്ലേ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മരുന്നൊക്കെ തീർന്നിട്ട് മതി കല്യാണം എന്ന്. ഈ ഭാര്യമാർ മരിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള. എനിക്കതിനൊന്നും ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇവർക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Thank you so much, Anaga. Thank you so much. That's fantastic. Can I invite everybody here to write down 3 words, as I've asked, for what you experienced or reflected on or understood from that story, should you wish to. I'm just going to give us a few minutes here. If you could put it in the chat, that would be fantastic. And maybe in the meantime, Asha, we could get the second, or Anaga, the second link as well in the chat, because then people can follow it if they wish to later. What is the second DST you want to play? Ma'am, this is for life. You have it? I have it, yeah. Oh, you have it. Share it now? Not quite yet. We're just going to let people. I can see some comments are starting to come in now. Some tags. Okay, I will put the link in the chat box. Or Oh, yes, please. Yes, why not? We'll come to that now. We'll just let people. Thank you. Interesting to see these tags coming in now. I'd be very interested if anyone wants to make a comment on the visual side and what they thought. Maybe your tags are related to the visual as well as the story itself, the bigger story. But if you have a view on how the story looked, I'd be very interested in hearing that. I've got three lots of tags so far. If anybody else wants to add anything, please do. I'll just give one more minute for that. Yes, thank you. Really interesting tags coming in. Very interesting. Yes. Someone's made a very interesting point. The opposition of the title colourful versus the animation. Yeah, it's very true. We were very interested in the psychological space that could be built up in the visuals. So that's very interesting to get that comment. Thank you. Okay, thank you, everybody. Thank you, Asha. As I let you just reflect on that a little more, I could ask Anaga to start the next film. Thank you for comments about the pace. It's very interesting. ജീവിതത്തോട് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക്. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിജയം കിട്ടുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ്. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സിനിമകൾക്ക് പോകും, ഭക്ഷണങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കും, യാത്രകൾക്ക് പോകും, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് കൂടിയായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ അതിനൊരു പൂർണ്ണത വരണമെന്ന് എനിക്കെപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊരു ചീത്ത വശം കൂടിയുണ്ട്. പൂർണ്ണത ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു പിശാച് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയിട്ടിപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി. MBAക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്
ആദ്യമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയി. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാനോ വായിക്കാനോ പഠിക്കാനോ ഒന്നിനും പറ്റാണ്ടായി. എന്താണെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ മാർക്ക് വളരെ കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി ഒന്നുകൂടി ശ്രമിച്ചാൽ കിട്ടുമായിരിക്കും. എന്നിട്ടൊരു ഒരു ഉത്സാഹം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒന്നിനും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെയായിരുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെ തുടക്കം. എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അമ്മ എന്നെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാൻ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ദായെ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം എനിക്ക് ചികിത്സ നൽകി. പക്ഷെ എൻ്റേത് വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാണ്. പക്ഷെ എന്തോ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കാരണം ഞാൻ എക്സാം ഒന്നുകൂടി എഴുതി. അതിൽ പാസ്സായി. പിന്നെ ഒരു ആവേശമായിരുന്നു. പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് പോവുക, പുതിയ ആൾക്കാരെ കാണുക, പുതിയ ജീവിതം തന്നെ തുടങ്ങുക, അങ്ങനെയൊക്കെ. എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ സ്വയം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത് തന്നെയായിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടവും. പക്ഷേ അത് ആ സമയത്ത് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ കോഴ്സ് തുടങ്ങി ഒരു സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആകെ തളർന്നു പോയി. അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷ എനിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിൽ തോക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതെങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പിന്നെയും പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഈ രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും സൈക്കോളജിക്കൽ അല്ല. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ വളർന്നു വന്ന രീതി, എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, എൻ്റെ ഒരു മാനസിക ഘടന, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മരുന്നുകളുടെ ഒപ്പം ഫാമിലി തെറാപ്പി കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. കുറച്ച് പതർച്ചകളുണ്ടായപ്പോൾ ആത്മീയതയൊക്കെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ രോഗം ഭേദപ്പെടാൻ അത് കുറേ സഹായിച്ചു. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ തുറന്നു പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒരു മുൻവിധിയോടെ നോക്കിക്കണ്ട അത് തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കും. അത് കുറേ കാലങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കും. Thank you so much. Another? Yeah. So much, Annika. Thank you. I would invite you again, if you would like to give us 3 tags based on that particular story. And also, if you do have any comments again about the visual aspect, I'd be very interested to hear that. And I will explain more shortly. I'll just give you some thinking time. Interesting to see these coming in now. There's a sense of people are saying acceptance, awareness, rediscovering, exploring. So this internal, external aspect, persistence, self-improvement, that's very strongly there. Acceptance, integration really comes across very strongly. Knowledge, family therapy. It's very interesting to see that coming up. This is quite a differently paced story, I think, to the other one. In that somebody said earlier, the other story started very slowly and then gained momentum. And I feel like this one is a bit more, starts quite strongly and he has that momentum all the way through. Okay, so we're just getting an announcement to access the questionnaire in the lobby. We'll just, I don't know if anyone else is getting that, but I'm getting that one. Very calm feeling. Yeah, that's very interesting.
Was that for the visuals, Kataki? Do you mean the visuals or the story as a whole? Yes. Okay. Thank you. Willpower, courage, acceptance. Very interesting. So what we did with these stories was because of the restrictions that we had with COVID, we would normally ask the participants or invite the participants who have written or given the narrative or the lived experience testimony to voice the testimony themselves, to record the testimony themselves or the narrative themselves. Once it has been formulated into around a 750 word narrative structure, usually in 4 sections, which are what we call storyboarding, where we develop the narrative into 4 sections, and it helps us to make sense of the story, or helps the person telling the story to make sense of it. With these, because we couldn't go back to the participants, what we did was we thought that it would be a great idea to invite the actors who had been in the theatre performances to narrate these, or to tell the story of these narrations, to narrate them themselves, to give voice to these stories. So they very kindly did that. And the reason that we invited them was because they were very intimately acquainted with a lot of the themes, not only the themes, but the environment and the community that we were working with. And they were best placed, we felt, to really to vocalize these stories. So they are the voices of the actors, voicing the lived experiences of the participants, and then illustrated by our illustrator in the UK, myself, and then the team, Sanjana and others in the team, then were instrumental in arranging these narratives. So it's a very, very co-created exercise, and it did push against the boundaries of work that we have otherwise done. And I think that was very exciting and interesting as an opportunity for what we all began to call the new normal. I think the COVID normal at the time. Hopefully, it won't be normal forever. So I wanted to share that with you, because I think that's very important when you look at these stories, to know that quite a lot of voices, if you like, have gone into developing the story, but ultimately it is the story of the participant. It is their story, their words. We haven't changed the words. All we've done is try and bring the story into evolution so that it could be shared, and we had full permission to share the stories. So somebody's asking, somebody's saying the candle is a symbol of the personal experience being covered by the societal fabric of diagnosis and intervention. I think so, absolutely. I think that's exactly why our illustrator chose the candle, and then the snuffing out of the candle. These images are very metaphorical, I suppose, certainly in this story. Were artifacts provided as a reference to the illustrator? No. The illustrator had sight of the narrative script, so was able to see that and listened to the audios, the voiced audios that the actors had made very intensively before commencing the drawings. So the artifacts, if you like, are the narrative and the audio. But we didn't suggest anything. We just worked very organically, and she drew on what was being talked about in the stories and the metaphors within those stories as well, to kind of try and illustrate it. So that was really the approach, and we went back and forth iteratively over, gosh, quite a long period of time, couple of months, developing those images. I'm a visual artist, so I worked very closely with Karen Sung, who developed these beautiful images. So yeah, so that was really the process that we went through.
My pleasure. My pleasure. Thank you too. So we've just got about, I don't know, how long do we have left? Is it about 10 minutes? Or am I No, we have only 3 minutes left. 10? No, three. Three. Right. Okay. 3 minutes. Right. Okay. Someone is asking, what if the person whose lived experience this isn't comfortable with any visuals used by the artist? So great question, Harmeet. Thank you. When we go about conducting this kind of research, we have a very, very robust ethical process that we go through, and we gain ethical approval for all of the moves we make within the research. So what happened with this was that we had already had ethical approval for the stories to be created, of course, and then to be shared. But what we did was we reached out to every single participant through our India team, through our Kerala team, to ensure that they were happy and that they gave approval for these processes before we moved on. And you're absolutely right, that would not be remotely ethical otherwise. So thank you so much. Thank you so much, everybody. It's been fantastic. Your tags have been incredible. You've been very active. I'm very grateful for your energy and your time today. I hope you enjoy the rest of the day and the rest of the conference.